Yes, for today's session, I think my voice is audible to you all. Let me know in the chat box whether my voice is clearly audible or not. Yeah, okay, fine, fine. So, welcome to the today's webinar, which is all about. I think you all know about the webinar, what it is all about, like why we have to learn programming, what is programming, and why we have to learn programming. I think programming, you know very well. You have been, as a computer science background, you have been studying, like you have been learning, you have been working on different kind of programming languages. Why you have to learn programming? What is the reason? Why and how we have to learn? In this webinar, we will explore. Before going into this main content of this webinar, let me know like what are you studying right now? Like where are you from? Like which college you are studying? What year you are in right now? And what language you are good at, like Python or C or Java or C++. Let me know in the chat box. Like I want. Here I have approximately 34 team. I mean 34 Zoom in our Google Meet. And apart from our core team, I just want to have 30 replies from our 30 replies from all the participants. 30 replies, like your name, like where are you from, like which college. Quick. Just introduce yourself. Just introduce yourself in the chat box, like your name, which college you are from. because because we just want to get to know like your name, which college you are from. So meanwhile, while posting all these answers, so what is the programming? Why you have to learn? Will be explained by our today's speaker, and we have a keynote speaker, Ms. J. Deepika, and a keynote speaker we have today, and she will explain everything in detail, like what is the programming, why you have to learn, and everything will be explained in detail. And we have been, okay. Durga Prasad from Avanti Institute of Engineering and Technology. Thank you, Durga Prasad. And quick. Remaining persons also. Within a short while, we are going to get into this particular session. After starting the session, we don't have much time to interact, and keynote speaker will be starting all these things. Yeah, Balu from Guntur, studying Kallam Harnath Reddy Institute of Technology, Computer Science and Engineering. Very good. Okay. Thank you, Balu and Prasad. So, in this digital landscape, మనం చూసుకున్నట్లయితే
Programming is very important. Asalu, you know very well how you have to learn, because programming has becoming a part of life, part of our life. Like we are using our gadgets. Yeah, we are using our gadgets and applications like websites and everything else. Why programming is that much got high? Why software industry is booming in this contemporary era, in this digital landscape? And why you have to learn programming, like as a software student, like as a computer science student, or whatever it might be, whatever the background. If you know the language, then companies will hire you. That's why courses like our founder and CEO of CS CODENZ, entrepreneur YVD Chandrasekhar sir, is taking this initiative to give this, to share the knowledge to the students, to train them with a good kind of skills, like which companies are expecting from the candidates, with a good intention, with a good thought. He has created a platform, wonderful platform, to provide quality, skills to the students at a minimum affordable cost. Because there are so many students who are not able to study, who are not able to afford that much of money to learn, to earn, and to learn that much, valuable skills, which are companies are, asking and expecting from a particular candidate to get hired. So these are all things will be discussed in our today's session. The session will be very interesting, and our speaker, keynote speaker Jaydeep Kamam, will interact with all the participants. And so within a short while, our Jaydeep Kamam will begin the session. So we have received some more responses. K. Vinay from Parvatipuram Avanti College. Okay, great, Vinay, thank you. And Jyotika Garvidi, Avanti ST Teresa Institute of Engineering and Technology. Thank you. Okay, so I request all the participants who are joined in this particular meeting, make sure you registered to the Google form, because which is the attendance consideration, and you will get a participation certificate like you participated in this webinar. Make sure all the participants who are in this particular webinar, Sunday webinar, why programming, like what is programming in this particular webinar. Make sure all the people, like participants who are from different colleges, like different branches and everything, make sure you all people registered with this Google form, so that you will be definitely getting a participation certificate, which will be very valuable and which adds weight to your resume. And yeah, KVMSN Durga, Amalapuram, Srinivasa Institute of Engineering and Technology. Thank you. So within a 1 minute, our keynote speaker will be coming on to the virtual dais and delivering his session. What is programming? Why we have to learn? Okay, the time has already come. Without any further ado, let us begin this particular webinar. And thank you for joining this particular webinar on this Sunday evening. Even though it's a holiday, you have so many plannings. Even though it's a weekend, you are part of this particular webinar. Thank you for joining this webinar. It speaks volumes about your dedication and commitment to learn something new. Even though it's weekend, and even though you have so much of friends and family members to spend time with, but that speaks volumes about your commitment and dedication. Thank you so much. I really appreciate all your learning and this attitude. So keep up with this attitude. So without any further ado, let us get into this particular introduction of our keynote speaker, who is from Kids College of Final Year.
She's pursuing BTech final year, Kids College and Guntur, and she has gained a lot of skills. She has explored so many things like NCC and everything. Having done internships in various domains and various firms, various organizations. So she has have been having some interest and somewhat zeal, what we say zeal, right from beginning of her BTech, like to teach something, like to teach the skills she has learned, and to teach and train the students of other colleges, of whatever it might be, to train his juniors, with the technical skills what she has learned in his BTech. So with that particular zeal of teaching something new to this particular students, and this particular speaker Jaitika has came into our webinar today, and thank you for accepting our request. And she's not only interested in particular teaching and all. He's already active in so many extracurricular activities also, like national cadet corps. She has earned B certificate in national cadet corps, and done so many certifications in so many organizations and web development projects, hackathon, something. So with that experience, Jaydeepka ma'am, who is a keynote and great speaker of our today's Sunday's webinar. So without any further ado, welcome to this virtual dais, Jaydeep Ma'am, and the virtual dais is yours. Thank you, sir. Thank you so much for introducing me in a great way. And guys, a fine good evening. And I want to special thanks for Chandrasekhar sir, the CEO and co-founder of CS CODENZ, for providing us such a great opportunity on a big platform. It will be a great opportunity for my further things too. And yeah, without any delay, let us get into started our session today. Yeah, guys, you need to know one thing, that before introducing or developing or inventing anything right now in this world, there must be a problem statement, right? In the same way, before like introducing or programming or inventing or programming, coding, anything else like that, there is a problem statement behind it also. Let me explain that problem first, and later we'll move into our session. Yeah, a woman called Ada Lovelace. She's a woman, Ada Lovelace. His father is a worker and he collects his daily slavage monthly basis or any weekly basis. But one fine day, he and she has noticed that some miscalculations are being done in that salary. They were disappointed, and she started analyzing what the reason behind it. And she have decided that one point, it is there are some miscalculations on mathematical calculations on his salary. And she have stated a point like that: no human are going to give an accurate results on mathematical calculations. She has stated that. And she has decided to solve his problem, which is facing by his father. And she started analyzing on analytical engine. In that process, she have met the father of computer. He is none other than Charles Babbage. Thereby, they started working towards analytical engine, and they want to introduce an electronic device such as computer. And thereby the programming is being invented. Without any late, I am going to say about programming and what is programming, why we learn, what is necessary to learn it. Done. So actually I am unable to share my screen. Will you please allow me to share? Hello, sir. Yeah, okay. We'll be working on. We'll share. Okay. Okay, thank you, sir. Okay, before that, make sure to know one point. There will definitely a problem statement behind the solution, even though later on you are going to solve many problems in programming. Make sure to know the problem statement well and start working on the solution, right? Okay. And
In this session, you are going to learn what is programming, what is the need to learn programming, and some basic contents to learn programming, and how to start a programming, as well as I am going to clear all your doubts. And definitely, after this session, you are going to start your programming career for sure. And make sure you can be very familiar to ask any doubts, guys. I am here to clear all your doubts, okay? And in this session, some people are about like initial stage of their btech, who are beginners to the programming, and some of are like beginners to the software institutions, right? So in all the basis, I am going to share my knowledge according to this. Even I am a student among you. If I have a zeal that kind of what I want to say here, and I want to share few things about this session about programming, you can also do in very well way. And CS Coden's platform is always ready to give these opportunities. If any one of you are interested, you can also approach Chendu sir, and he will definitely going to give an opportunity to you guys. Don't let you back yourself. You are the one, you need to prove yourself, okay? I'll start my session quickly after I have shared my PPT. Jessica ma'am, sorry to interrupt you. Is this option enabled to share the screen? It is not enabled, sir. It was unable to share the screen. It was showing like you are not. Yeah, yeah, sir. Now it It's is. fine. Yeah. Okay, then go ahead. Thank you, sir. Yes, guys. Yeah. Today our topic is about what is programming, why we learn, right? Yeah. Today we are going to learn what is programming, why we learn programming, why programming plays a very key role. Such these kind of contents we are going to know about today. And the first one, what is programming? Generally, the problem, why? I need to say one point before going to what is programming. Before I have said a problem statement was founded by Ada Lovelace, right? And they have started working together and find an electronic device like computer. Then okay, fine. How we need to communicate with the computer? That is the question mark. Again, a problem being raised. Then that answer is being developed by Ada Lovelace and Charles Babbage is programming. I know. I thought you get a point like programming is a interface in between human and the computer, right? And we can also say that it is an mediator in between the communication of human and machine, right? Programming. What is programming, right? A small code you are going to write or you are going to solve a task is called a snippet code. That is what programming means. We have three kinds of programming languages like OOP, POP, and a partial one, but majorly two are the default, that is POP and OOP. You can see here, human, our universal language is English. That's why the programming is being developed in English language. And the next one, I have said that what is programming, then what is the reason to learn the programming, right? The reasons behind why we need to learn the programming are, you while you are creating a program or while you are working with a code, you are very familiar to invent new ideas which can develop our economical growth. And also by solving the problems, you can gain a developing of problem solving skills. You can gain problem solving skills like by uh, solving your tasks as well. And various platforms are being in front of you to start your career on programming quickly. In that way, in that point of view, CS Codenz is also a big platform to learn various things about programming and all kind of things. Yeah. Then what is the key role, why the programming is being playing a vital role in this world? I'm here to clear that.
Before I have said that no human are going to calculate, no human are going to give an accurate result, was done by the any electronic device, which were computer computations, right? Complex computations are being cleared within a fraction of seconds by this computer, and we are using programming for communicate with the computer. You can know that programming is being playing a vital role here. And also for our economical growth, why our economical growth is being developed vigorously? Because some kind of applications like IoT applications, like embedded systems, like smart fans, smartphones, all these are being developed. And our web developing, all these kinds of things are being introduced day by day in a vigorous way. That's why this programming is being played a very key role in this world. And next one, all I have said right now, what is programming, why, what is the need to learn programming, right? Then all are with a question mark. Again a problem is being arised, that is, how do we start a programming? Yes, I am very interested to complete all these things, but how? A question mark again. I am here to clear that. First, I am going to explain in a stages way. First, what we learn, what to learn, and the what kind of language is being supported to that, and some kind of basics, and as well as a sample project. This is the basics, and I am going to explain it very clearly. What to learn, guys? What to learn means, like generally some kind of people are going to present their skills to crack their drives, and some are going to develop some projects, websites, data science, as I have mentioned over here. For example, if you are interested, or if you are going to crack your placement drives, you can learn Java or C++, any one of it, very clearly, from basics to core to advanced, all the things. Why did I not mention Python? Means Python is also a familiar concept, but Java and C++ are going to play a very key role in here. iOS applications means nothing but any Apple applications, right? Swift language is very useful for it. And Android applications, like mobile applications, you can develop all these applications by using Java programming language, and as well as the Kotlin. Any of the thing you can use there. Websites, generally we know how to develop a website. There will be definitely a front end which was interfaced to the your end user, and which was developed, and which was been with the administrator. The front end is being developed by using HTML, CSS, and JavaScript itself. And the back end, you can use Node.js or Django. Node.js is developed by using JavaScript, and as well as Django is developed by using Python. Yeah. Then the next one is data science, which is data analytical, which can be used in the domains of deep learning, machine learning, or some kind of artificial intelligence, anywhere for analyzing the data. In that case, you can use Python or MATLAB languages. Here, Python plays a very key role, and you can also be very familiar while you are doing your project in a perfect way, guys. Game development, most of the guys, most of the boys, or any like children, are very interested to create games, are very interested to play games, right? That kind of people, you can go with C++ and C/, it will help you to build your career in a better way. And coming to the software development, I think many of the people are studying the BTech for getting a good job in MNCs, right? Then you will definitely be a software developer. You need to learn any of the one, like Java, C/, and Golang, right? Any of the one. But you make sure to learn in an advanced level. Then only it will be very helpful to you. The next one, after learning what to learn, and what kind of language we need to learn, after that we are going to learn some kind of basics in every language, like what is variables, conditional statements, loops, and an arrays. Generally variables, all the people will think some kind of data is being stored in the variables, but the one thing is, it won't store the variables, guys. It will contain the variables, it will just refer the
data stored in the memory address. For example, there is a memory which is where the data is being stored, that will refer by the variable, but any variable won't store any kind of data. Okay. Conditional statements means if your problem statement contains any conditions you need to perform there, you can use there. Loops like the loops wait let me lays a point. Yeah, loops. In loops, for example, you want to iterate some kind of things number of times, you can go with the loops and arrays. While in variables, the difference between variables and arrays is the similar thing, guys. Variable can contain only a single value, whereas the arrays can store collection of values in a single variable, that is called arrays. And make sure to know one point, it will contains a continuous memory allocation for the values which is being stored in the memory. By using all these basics, and after knowing what to learn which kind of language, and after the basics, you can do a small project, sample projects like websites in the sense a web page, right? Web page which contains a header and some div tags, etc. Applications like small applications like a spinner in a software application. In that way you can develop a small projects which is being developed in a big way later. Yeah, the next one is, after knowing all these, uh, does this code helps me? Why? It is going to help me in any way? Yes, definitely. Your programming skills are going to help you in a very vastly and very vigorous way. That is, you can develop your interest day by day. And also, the if you know the programming well, if you have a problem solving skills, all these skills in your within you, then definitely you will get a high paying job, right? And also, make sure to adapt with the market running software. ఇప్పుడు ఏవైతే మార్కెట్లో లైక్ టెక్నాలజీస్ మనకి కంప్లీట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయో, ఆ టెక్నాలజీస్ అన్నిటి మీద ఒక చిన్న రిఫరెన్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ దాకా నేర్చుకునే ఒక క్యాపబిలిటీని మెయింటైన్ చేయండి. యూ నీడ్ టు adapt to the market, then only you will get a high paying job, and you can um, roll all the world here. You can rock there, guys. And yeah, after knowing all these things, a basic terminology I want to introduce here of a programming, you need to know all these three keywords, which are syntax, semantics, and keywords. Syntax defines a set of rules. Like for example, this is also a language. మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ లాగే తెలుగులో కూడా కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేవి మనకి ముందుగానే ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తా కింద తా ఒత్తు పెడతాం, కానీ ఒత్తు కింద తా పెట్టలేం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే సింటాక్స్ లో కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. దీని తర్వాతే ఇది రావాలి, ఇది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అయిన తర్వాతే సెమీకోలన్ పెట్టాలి, సెమీకోలన్ పెట్టాక స్టేట్మెంట్ రాలేం కదా. అలాంటి ఎర్రర్స్ ని చూపించేది ఈ సింటాక్స్. ఓకే, ఒకవేళ ఆ స్టేట్మెంట్ మొత్తం కరెక్ట్ అయితే అక్కడ ఎటువంటి ఎర్రర్ చూపించదు. నెక్స్ట్ వన్, ద సిమాంటిక్స్. ఇప్పుడు అంతా అయిపోయింది, తెలుగులో మనం ఒక పెద్ద సెంటెన్స్ రాస్తాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, మీరు తినండి, అట్లాంటి దాన్ని జంబుల్ గా ముక్కలు చేసి పెట్టేసి ఎక్కడికక్కడ ర్యాండమ్ గా పెట్టేస్తే దానికి ఏమైనా మీనింగ్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. మరి నేను కింద స్టేట్మెంట్ పైన స్టేట్మెంట్ కింద రాస్తే ఏముంటుంది అక్కడ? కాబట్టి మొత్తాన్ని ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ మెయింటైన్ చేసి దానికి ఒక మీనింగ్ఫుల్ వేని ఇచ్చేదే ఈ సిమాంటిక్స్. దాన్ని సిమాంటిక్స్ అంటారు. కొన్ని సార్లు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ అ వెరీ ప్రాపర్ వే బట్ యూ డోంట్ ఐడెంటిఫై ఎనీ ఎర్రర్ దేర్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ లాజికల్ ఎర్రర్స్. మీరు రన్ టైంలో మాత్రమే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అవుట్పుట్ రాదు, కానీ ఎర్రర్ కూడా చూపించదు. అలాంటి వాటిని మనం రన్ టైంలో ఫేస్ చేస్తాం. అక్కడ వాటిని హ్యాండిల్ చేసుకునేదే ఈ సిమాంటిక్స్. ఈ సిమాంటిక్స్ అనేది మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తుంది అని చెప్పాను కదా. అక్కడ మీరు రన్ టైంలో అవుట్పుట్ రాలేదు అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ పైన పెట్టడం, అట్లాంటివి ఏమి ఎర్రర్స్ చూపించదు అనమాట. అక్కడ మీరు ఈ సిమాంటిక్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటారు. కీవర్డ్స్ వచ్చేపాటికి మన తెలుగులోనే కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని వర్డ్స్ కి
ఆ వర్డ్‌కి సంబంధించి ఇదే పనుంటుంది. తిను అంటే తినడం మాత్రమే. అంతేగాని పెట్టడం కాదు కదా! ఇన్ ద సేమ్ వే కీవర్డ్స్‌లో వచ్చేపాటికి కూడా దానికొక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్. కాన్స్ట్ అంటే కాన్స్టాంట్ అనే ఒక మీనింగ్. దాని కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ఇంకా ఏది చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఇట్ మస్ట్ బి ఎ ఫిక్స్‌డ్ వన్. నువ్వు ఒక వేరియబుల్‌కి ముందు కాన్స్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నావు అనంటే, ఆ వేరియబుల్‌లో ఎంటర్ చేస్తున్న డేటా అనేది throughout the program it will not going to change its value, right? In that way, the keywords are going to be introduced. In the next one, we have learned the basics of programming, and we need to know about types of programming languages. How many types? As I have said earlier, programming languages contains three types of programming: procedure oriented, object oriented, and the partial pop or OOP. Let me explain very clearly each one. Yeah, here procedure oriented means it is also a programming language where the modules are being divided into small functions. These functions are being executed in a sequential manner, which means step by step. Ikkada, wait, let me explain in a clear way. For example, this function is being executed right now. Later on, after completing this execution, you will definitely enter into this function. And after this, the function 3. In this way, it is going to be executed. There is a problem arised here. That's why the OOPS concept is introduced. ఇప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక సొల్యూషన్ ఎందుకు మనకి? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక పాప్ అనే ఒక లాంగ్వేజ్ ని ఇచ్చేసారు. దెన్ ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద అనదర్ లాంగ్వేజ్? ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటే మనకు అది ఫెమిలియర్‌గా లేదు, ఆర్ ఎల్స్ దానివల్ల మనం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాము అన్నప్పుడే కదా! అట్ ది సేమ్ టైమ్ మరి ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్‌లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇలాగ సేమ్ ఒక ఫంక్షన్ తర్వాత ఒక ఆర్డర్‌లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనంటే దేర్ మే బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ థ్రెట్స్. ఇదొక బిజినెస్ అనుకుంటే అందులో ఒక కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ అయ్యి ఉంటుంది. మరి అలాంటి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని నువ్వు థ్రెట్ లేకుండా చూసుకోవాలి అనంటే ఇంకేదన్నా ఆలోచించాలి కాబట్టి మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. ఈ పాప్‌లో మనం వాడుతున్న లాంగ్వేజెస్ ఏవైతే పాప్ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ ఫీచర్‌తో కలిగి ఉన్నాయో ఆ లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి ఫోర్ట్రాన్, బేసిక్, కోబోల్ అండ్ సి. మీకు ఆ ముందున్న 3 కొంచెం ఏంటి కొత్తగా ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు. బట్ దీస్ ఆర్ 3 languages which are comes under procedure oriented languages, guys. And the next one, as I have said about object oriented programming language, right? These also contains many modules which is also called as methods. నేను అక్కడ ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశాను. ఇక్కడ పాప్ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేసుకొని వస్తుందే ఈ ఊప్ అని చెప్పనన్నాను. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కంటైన్స్ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ హియర్, రైట్? ఇక్కడ ఏమవుతుందనంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇది అవ్వచ్చు, ఈ F2 ఈ ఫంక్షన్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, 3 కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు. కానీ దీనికున్న ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటంటే అసలు స్టార్టింగే ఫంక్షన్ 3 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఫంక్షన్ 1కి వెళ్ళొచ్చు. ఫంక్షన్ 2 నుంచి ఇలా ఒక ర్యాండమ్ ఆర్డర్ ఎట్లా అయినా అది ఫాలో అవ్వచ్చు. కాబట్టి థ్రెట్ అనేది పెద్దగా ఉండదు. ఐ థింక్ ఇంకా క్లియర్‌గా చెప్పాలి అనంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కాలేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నేటివ్ లొకాలిటీ. దేర్ ఈజ్ అ వే టు గో ఫర్ యువర్ కాలేజ్, గైస్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ మీరు ఒక సీక్వెన్షియల్ మేనర్‌లో అంటే రోజు ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ వేలో వెళ్తున్నారు అంటే మీకు ఏదన్నా థ్రెట్ రావచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు కిడ్నాపర్సే అయినా కూడా వాళ్ళకి మీరు ఛాన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. అలాగే బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ లో కూడా ఏదైనా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి అన్నప్పుడు మీకు ఊప్ అనేది వాడతారనమాట. ఊప్ అని అంటే ఇక్కడ నేను ఈ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్తానంటే, నేటివ్ ప్లేస్ నుంచి నువ్వు ఇలా వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ దీంట్లోనే డిఫరెంట్ గా వెళ్ళొచ్చు. ఇలా దీనివల్ల నీకు కొంచెం సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీని గెయిన్ చేస్తున్నావు అండ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తున్నావు. ఈ లాంగ్వేజెస్ కిందకి మనకి జావా అండ్ పైథాన్ వస్తుంది. జావా ఇప్పుడు మీకు ఒక పాయింట్ తెలుసుండొచ్చు, జావా అండ్ పైథాన్ ఆర్ మోర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూర్ కంపేర్డ్ టు ద సి. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పార్షియల్ పాప్ అండ్ ఊప్. ఇది చాలా తక్కువ గైస్. అంటే
కొన్ని సార్లు అది పాప్‌గా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఊప్‌గా యాక్ట్ చేస్తుంది. మన సిట్యుయేషన్స్ డిపెండ్స్ అనమాట. దాంట్లో సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ బోత్ పాప్ అండ్ ఊప్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ వి ఆల్ నో వి హావ్ done by learning of we are going to execute. బట్ ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే ఈ టూల్స్ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. 2 టూల్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటివనంటే కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. కంపైలర్ వచ్చేపాటికి ఒక కోడ్ని యూ కెన్ సీ హియర్ a compiler. Just a second guys. కంపైలర్ అనేది కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అనేది మొత్తం కంప్లీట్ కోడ్ కి ఎట్ ఏ టైం చూపిస్తుంది. అండ్ లేటర్ ఆన్ యూ కెన్ చెక్ దోస్ ఎర్రర్స్. అలాగే ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చేపాటికి సింగిల్ లైన్ కి ఎర్రర్ చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది. ఫస్ట్ లైన్ లోనే ఎర్రర్ ఉంటే ఆ ఫస్ట్ లైన్ లో ఎర్రర్ నే చూపిస్తుంది. అది క్లియర్ అయిన తరువాతే నెక్స్ట్ లైన్ ని చెక్ చేస్తుంది. అది ఇంకొంచెం ఫెమిలియర్. మొత్తాన్ని చెక్ చేయడం అంటే దానికి కొంచెం బర్డెన్ అవుతుంది. సో కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బెటర్ థింగ్ దాన్ కంపైలర్ ఇన్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ గైస్. అండ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ద అదర్ థింగ్ హియర్ రన్స్ ఇన్ సెకండరీ మెమరీ అని. కంపైలర్ అనేది సెకండరీ మెమరీలోనే ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ప్రైమరీ మెమరీలోనే ఉంటుంది. మీరు ఎలా చెప్పగలరు అంటే ఐ హ్యావ్ అ ప్రూఫ్ దట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపైలర్లో నేను సి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా పెట్టాను, ఇంటర్ప్రిటర్లో పైథాన్ అని పెట్టాను. సి ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ కంప్లీట్ కోడ్ అనేది కంపైలేషన్ చేసిన తర్వాతే మనకి ఎర్రర్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. త్రూ అవుట్ కోడ్ ఒక్కసారి మాత్రమే కంప్లీట్ కోడ్కి ఎట్ ఏ టైం అనేది మనకి ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది. అదొక ఎగ్జాంపుల్. అయితే ఇంటర్ప్రిటర్లో అదేంటి, సి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది సేవ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే నువ్వు రన్ చేయగలవు ఆర్ ఎల్స్ కంపైల్ చేయగలవు. సేవ్ చేయక ముందు యు ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు రన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ వైల్ యూజింగ్ ద కంపైలర్. ఇంటర్ప్రిటర్కి వచ్చేపాటికి పైథాన్ అనేది నువ్వు సేవ్ చేయకపోయినా రన్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్ గో ట్రైట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ సీ ఇట్. మరి సేవ్ చేసాము అంటే సెకండరీ మెమరీలోకి వెళ్తుంది. సేవ్ చేసాము అంటే అర్థం ఏంటి, పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అవుతుంది అని కదా. సేవ్ చేయలేదు అంటే ప్రైమరీ వన్ అంటే టెంపరీగా స్టోర్ అవుతుంది, అది పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అవుతుంది. సేవ్ చేశాక కంపైల్ చేస్తాం కాబట్టి కంపైలర్ అనేది సెకండరీ మెమరీలో ఉంటుంది. అండ్ సేవ్ చేయక ముందు కూడా రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ప్రైమరీ మెమరీలో ఉంటుంది. జావా యూజెస్ బోత్ కంపైలేషన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ టూల్స్. ఓకే, yeah, after knowing all kind of basics about what is programming, what is the need to learn programming, how to start a programming, all these kind of things, let us know a very familiar language and very useful language about Java. It is playing a very vital key role guys in the software companies. If you learn Java, you can crack your all kind of things over there. But you need make sure to learn from basics, core level, and also the advanced level. Okay, let me explain some kind of things, some kind of basic things about Java, as I have said earlier, Java supports object oriented programming language, right? And high secure. ఎందుకు high secure అని చెప్తున్నాను? What is the reason? ఏంటి అని అంటే మీరు ఎప్పుడైనా జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు ట్రై చేయండి, మెమరీ అడ్రస్ ని రీట్రైవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లైక్ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ అంటారు కదా. మనం పాయింటర్ అంటే ఏంటి, ఒక వేరియబుల్ లో ఇంకొక వేరియబుల్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడం. మరి ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ డేటా యొక్క అడ్రస్ అనేది మనం రీట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. అది కేవలం సి ఆర్ పైథాన్ లో చేయగలం, కానీ జావాలో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ గైస్. అందుకనే జావాలో అసలు పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ అనేదే ఉండదు. యూ కెన్ గో చెక్ ఎనీవేర్. అందుకని హై సెక్యూర్ అన్నారు. ఎందుకు మెమరీ అడ్రస్ రిట్రైవ్ చేయలేకపోతే హై సెక్యూర్ గా ఉంటుంది నేను చెప్తాను. దట్ ఈస్, ఒక డేటా అనేది మీరు
మెమరీలో స్టోర్ చేస్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ దానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెమరీ అడ్రస్ అనేది ఎలకేట్ అయ్యింది. ఆ మెమరీ అడ్రస్సే మీకు రాలేదు అని అంటే మీరు డేటాని ఏం చేస్తారు? ఒక కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటాని మీరు ఎలా బ్రీచ్ చేయగలరు? అక్కడ హై సెక్యూర్ అని చెప్పగలం. రాబస్ట్ అంటే ఐ మీన్ స్ట్రాంగర్ కోడ్ అనమాట. ఎవరు ఎలా ట్రై చేసినా కూడా ఆ డేటాకి హార్మ్ చేయలేరు, థ్రెట్ చేయలేరు. ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే వైల్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ ద జావా, ఎన్ని వర్షన్స్ నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ డెవలప్ చేసినా కూడా ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా సరే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్లో జావా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, లైనెక్స్లో చేయొచ్చు, అలా డిఫరెంట్ దాంట్లో ఒక జావాని ఎట్లాగైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అందుకని అది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటారు. దీనికి ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేశారు. ఏంటి అని అంటే, హియర్ యూ కెన్ సీ రైట్ వన్స్ రీయూజ్ ఎనీవేర్ అని. ఐ విల్ సే దట్ ఇన్ ఫర్దర్ కేస్. ఎస్ గైస్, జావాలో ఇది ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ తోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్స్ లోనే ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అనేది మాత్రం డామ్ షూర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటేనే జావా అంటేనే ఆబ్జెక్ట్స్, క్లాసెస్, మెథడ్స్ ఇవి డెఫినెట్ గా ఉంటాయి. We use classes and methods to write and execute a program. డెఫినెట్లీ ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఖచ్చితంగా క్లాసెస్ ని, మెథడ్స్ ని కంటైన్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఈ జావాని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? అఫ్ కోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అనేవి ఉన్నవి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ని క్రియేట్ చేయడం, డెవలప్ చేయడం అలాంటి వేస్ లో. మరి సాఫ్ట్వేర్స్ లో మనకి 3 kinds ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, ఇంటర్నెట్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లో వచ్చేపాటికి మనం ఆర్డినో ఉంది. ఆర్డినోని డెవలప్ చేయాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ కావాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్ మనం జావా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్డినో అనేది యూస్ చేసుకుంటూ మనం ఒక స్మాల్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ ని ఇన్వెంట్ చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ ఆర్డినో, యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ రాస్బెర్రీ పై. ఓకే గైస్, అలా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేపాటికి ఏదైనా ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్, జ్ఞానభూమి పోర్టల్స్ లాంటివి. ఇంటర్నెట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని ఇంటర్నెట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఈ జావా అనేది ఇట్లాంటి దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి జావా అనేది వెరీ వెరీ ఫెమిలియర్ గా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ జావా. ఎస్, అసలు ఎవరు ఈ జావాని కనిపెట్టారు అంటే జేమ్స్ గాస్లింగ్ విత్ అ టీమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 members. వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆయన పేరే జేమ్స్ గాస్లింగ్. అసలు ఇది ఫస్ట్ సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది అండ్ లేటర్ దాన్ని ఒరాకిల్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు, హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ అసలు మనకి జావా అనే పేరు రాకముందు ఒయాక్ అని దాని పేరు పెట్టారు, ఆ లాంగ్వేజ్ పేరు. బట్ లేటర్ అది వాళ్ళు తెలుసుకున్న విషయం ఏంటి అంటే ఒయాక్ అనేది ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ. వాళ్ళు ట్రేడ్ మార్క్ దాని మీద పెట్టారు. ట్రేడ్ మార్క్ అంటే మనం యూజ్ చేసిన పేరు ఇంకా ఎవరు యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు అనే ఒక లైసెన్స్ టైప్ లో అనమాట. అందుకని ఒయాక్ అనేది తీసేసి దానికి జావా అని రీనేమ్ చేశారు. ఓకే, 1994 లో ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్షన్ ని సెపరేట్ చేశారు, దాన్ని హాట్ జావా అంటారు. 1995 లో ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ జావా అనేది మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు రైట్ వన్స్ రీయూజ్ ఎనీవేర్, దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అని అన్నాను. ఒక్కసారి రాస్తే మీరు ఎక్కడైనా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా. అసలు ఒక జావాలో స్ట్రక్చర్, ఒక ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది మీకు ఇది చెప్తుంది అనమాట. డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, ప్యాకేజ్ సెక్షన్, ఇంపోర్ట్, ఇంటర్ఫేస్, క్లాస్ డెఫినిషన్స్, మెయిన్ మెథడ్. డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్స్ అంటే మీకు దాంట్లో ఫైల్స్ ఉంటాయి, డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్, డాట్ జావా ఫైల్స్. ఇక్కడ కొంచెం మీరు ఏంటి ఏదో డాట్ జావా ఫైల్స్ అంటుంది, ఏంటి డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ అంటుంది అంటే డెఫినెట్ గా వాటిని మీరు నెక్స్ట్ వచ్చే స్లైడ్స్ లో మీకు మేక్ షూర్ ఐ విల్ సే వెరీ క్లియర్లీ. ప్యాకేజ్ సెక్షన్స్ లో ప్యాకేజ్ అంటే ఇట్ కంటైన్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ అ సింగిల్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ లో మాడ్యూల్స్ లో ఏముంటుందంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ని ఒక పర్పస్ కోసం వాడాలి అనే కోడ్ ని అక్కడ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెడతారు. మీరు మొత్తం మళ్ళీ రాయలేరు కదా, అందుకని ఆ ప్యాకేజెస్ ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకొంచెం ఈజీగా ప్రోగ్రామ్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట. ఇంపోర్ట్ సెక్షన్స్ అంటే మెథడ్స్ ని నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న మాడ్యూల్స్ ని నువ్వు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్. ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్ అంటే ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ కిందకు వస్తుంది.
అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు హైడ్ సమ్ అన్నెసెసరీ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏటీఎం మెషిన్‌కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుపుతారు. ఆర్ ఎల్స్ మీరు మనీ తీసుకోవటం, మనీ లైక్ డెబిట్ చేయటం లాంటివి జరుగుతాయి. డిపాజిట్ చేయడం లాంటివి జరుగుతాయి. అక్కడ మీరు మరి లోపల జరుగుతున్న మెకానిజం ఏం కనపడదు గదా! అక్కడ మనం ఈ ఇంటర్ఫేస్, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది వాడుతున్నామనమాట. అన్నెసెసరీ కాంప్లెక్స్ థింగ్స్‌ని హైడ్ చేసేది ఈ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్‌లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్. క్లాస్ డెఫినిషన్స్ వచ్చేపాటికి లైక్ క్లాస్‌ని మనం అప్పుడే డిఫైన్ చేస్తాం. అది కోడ్‌లో మీకు డెఫినిట్‌గా అర్థమవుతుంది. మెయిన్ మెథడ్ ఈ మెయిన్ మెథడ్‌లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే ఈ జావాలో రాసినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు కంపైల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అది వెళ్ళేదే మెయిన్ మెథడ్‌కి. మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మొత్తం జావా కోడ్ అంతా రాసేసాం. మరి జావా కోడ్ రాసిన తర్వాత అసలు ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది? ఒక జావా కోడ్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది? ఎలా ఎడిటర్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఇన్ ద సెన్స్ నోట్‌ప్యాడ్, విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అండ్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఇలాంటి ఏవో ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్‌లో మీరు అనుకున్న జావా కోడ్ రాసేసిన తర్వాత దాన్ని సేవ్ చేసిన వెంటనే సేవ్ ఎలా చేస్తారు? డాట్ జావా అనే ఎక్స్‌టెన్షన్‌తో చేస్తారు. ఓకే. జావా ప్రోగ్రామింగ్‌కి దాని యొక్క ఎక్స్‌టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ జావా. ఈ డాట్ జావా అని సేవ్ చేసిన వెంటనే మీకు జనరేట్ అయ్యే ఫైల్ మీ సోర్స్ కోడ్ ఫైల్. అది డాట్ జావా అని దాన్ని డాట్ జావా ఫైల్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అండ్ లేటర్ నీ సోర్స్ కోడ్ రాసావు. రాసిన తరువాత ఏం చేస్తావు? కంపైల్ చేస్తాం. కంపైల్ చేసినప్పుడు మీరిక్కడ జావా ఫైల్‌ని కంపైల్ చేస్తారు. అవి విచ్ కమాండ్? జావా సి కమాండ్. వీటన్నిటిని కమాండ్స్ అంటారు గైస్. జావా సి, ఫైల్ డాట్ జావా అంటే ఇది కంపైలేషన్ కమాండ్. ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కమాండ్ అంటే రన్ కమాండ్. దీని గురించి నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ లిజన్ దిస్. మన సోర్స్ కోడ్ రాసి డాట్ జావా అని సేవ్ చేసిన తర్వాత మనకి డాట్ జావా ఫైల్ అనేది ఏదైతే ఫోల్డర్‌లో నువ్వు సేవ్ చేసావో అక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. కంపైల్ చేసిన తర్వాత కంపైల్ అసలు ఎందుకు చేస్తారని చెప్పాను? మన మెషిన్‌కి బైట్ కోడ్ ఫార్మాట్‌లో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ఈ డాట్ జావా ఫైల్‌లో నీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కానీ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉండదు. దాన్ని కన్వర్ట్ చేసేదే ఈ కంపైలర్. ఓకేనా? అది కోడ్‌ని ఎర్రర్ చెకింగ్‌తో పాటు లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ కూడా చేస్తుందనమాట. ఒరిజినల్ కోడ్ నుంచి బైట్ కోడ్‌కి దాన్ని లైక్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. విచ్ క్యాన్ బి అండర్‌స్టాండ్ బై మెషిన్. అప్పుడు జనరేట్ అయ్యే ఫైలే డాట్ క్లాస్ ఫైల్. మీరు ఇవాళ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి ఒక ప్రోగ్రామ్. మీరు కంపైల్ చేసిన వెంటనే ఆ ఫోల్డర్‌లో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ లేటర్ జావా అనే కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే రన్ కమాండ్ ఇక్కడ. జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. ఈ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? మనం పెట్టాల్సింది క్లాస్ పక్కన ఉన్నది కదా! క్లాస్ నేమ్ కదా అంటారు. నువ్వు క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే పెట్టావో ఫైల్ నేమ్ కూడా ఖచ్చితంగా ఫైల్ నేమ్ కూడా ఖచ్చితంగా క్లాస్ నేమ్‌తోనే సేవ్ చేయాలి. అందుకని క్లాస్ నేమ్ బదులు ఫైల్ నేమ్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరిగినప్పుడు ఏదైతే మెషిన్ దగ్గర రన్ అవుతుందో మన కోడ్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది మళ్ళీ మన ఏదైతే హ్యూమన్ అండర్‌స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ నువ్వు ఏదైతే అవుట్‌పుట్ ప్రొవైడ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నావో ఆ అవుట్‌పుట్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుందనమాట. ఇప్పుడు జావా పీ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? కన్‌స్ట్రక్టర్ ఏంటి అనంటే, నేను ఇందాక ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశాను. ఒక జావా ప్రోగ్రామ్‌లో ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మరి ఒక చిన్న బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్‌లో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెలో వరల్డ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అందులో మనం ఏమి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయట్లేదే. మరి కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? అనంటే, మీరు ఈ జావా పీ ఫైల్ నేమ్ అనే కమాండ్‌ని యూజ్ చేసుకొని ఆ కన్‌స్ట్రక్టర్‌ని మీరు చూడొచ్చు. దాన్ని ఇన్విజిబుల్ అన్నమాట. మన మెయిన్ మెథడ్‌లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా! ఆ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఇక్కడ మనకి కన్‌స్ట్రక్టర్ లాగా యూజ్ అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు కోడ్ అంతా రాసేసాము, రన్ అయిపోయింది, వచ్చేసింది. అసలు మరి ఈ కోడ్ రాసాము, రన్ అయిపోయింది అని కాకుండా ఆ కోడ్ ఇంటర్నల్‌గా ఎలా జరుగుతుంది? ఆ కోడ్ ఇంటర్నల్‌గా ఎలా రన్ అవుతుంది? అనేది
మీరు జావా అనేది ఇన్‌స్టాలేషన్ చేసుకునేటప్పుడు దాంతో పాటుగా జేడీకే అనే టూల్ కూడా ఇన్‌స్టాల్ అవుతుంది. ఈస్ దేర్ ఎనీ ఇంటరప్షన్ గైస్? ఓకే. నో వరీస్. జేడీకే టూల్‌లో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా జరుగుతుంది. జేడీకే అంటే జావా డెవలప్‌మెంట్ కిట్. ఇందులో 2 కైండ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. అవే జిట్ అండ్ జేవీఎం. మన కోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది అంటే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? అసలు దాని బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటి? అనేది నేను చెప్పబోతున్నాను. జేవీఎంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది గైస్. జేవీఎంలోనే ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ అనేది జరుగుతుంది. జేవీఎం. జేడీకేలో మనకున్నవి జిట్, జేవీఎం అండ్ సమ్ అదర్ డెవలప్‌మెంట్ టూల్స్. ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా ఇందాక కంపైలేషన్ కమాండ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కమాండ్ అలాంటి కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ టూల్స్ ఉంటాయి. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ లైక్ మన దగ్గర ఉన్న ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా! .జావా ఫైల్స్, .క్లాస్ ఫైల్స్, జార్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయన్నమాట. జిట్ అంటే జస్ట్ ఇన్ టైమ్. నేను అక్కడ మెన్షన్ చేశాను. జిట్ అంటే జస్ట్ ఇన్ టైమ్, జేవీఎం జావా వర్చువల్ మెషిన్, జేడీకే జావా డెవలప్‌మెంట్ కిట్, జేఆర్ఈ జావా రన్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. అసలు జేవీఎంలోనే రన్ అవుతుంది మొత్తం అన్నాను. అసలు జేవీఎంలో ఏమవుతుంది మరి? లెట్ అస్ సీ. ఒక జేవీఎంలో నువ్వు ఫస్ట్ జావా సోర్స్ కోడ్‌ని నువ్వు రాసావు. అయిపోయిన తర్వాత లేటర్ డెఫినెట్‌లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కంపైల్ యువర్ జావా కోడ్, రైట్? జావా కోడ్‌ని కంపైల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? కోడ్ అనేది జావా ఫైల్ నుంచి క్లాస్ ఫైల్‌కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. క్లాస్ ఫైల్‌లో ఏముంటుంది? బైట్ కోడ్ ఫార్మాట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ జావా బైట్ కోడ్. ఈ జావా బైట్ కోడ్ అనేది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మనకు కావాల్సిన లైబ్రరీస్ లైక్ జావాలో ఉన్న లైబ్రరీస్ వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని ఈ జేవీఎం అనేది వాటి యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుపుతుంది. జేవీఎంలో జిట్ కంపైలర్ ఉంది కదా! సీ హియర్. ఈ జిట్ కంపైలర్ అనేది బైట్ కోడ్‌ని మాత్రమే తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఆ బైట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బైట్ కోడ్‌ని సింగిల్ స్టేట్‌మెంట్‌గా తీసుకొని ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ జిట్ కంపైలర్ చూసుకుంటుందన్నమాట. ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా జరిగేది జేవీఎంలో. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జిట్ కంపైలర్ ద జేవీఎం ఈస్ గోయింగ్ టు రన్ యువర్ కోడ్ దేర్. అండ్ నెక్స్ట్ అసలు జేఆర్ఈ అంటే ఏంటి? రన్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ పర్పస్? దాని పర్పస్ ఏంటి అనంటే నువ్వు ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నావో రన్ టైమ్‌లో ఇన్పుట్ ఇచ్చి అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వచ్చే అవుట్‌పుట్ వాటి యొక్క దాన్ని జేవీఎం దాకా తీసుకువెళ్ళటం, తీసుకురావటం అలాంటి థింగ్స్ అన్నీ చేసేది ఈ జేఆర్ఈనే. ఈ జేఆర్ఈ అనేది జేడీకేకి, జేవీఎంకి మీడియేటర్‌గా యాక్ట్ చేస్తుందనమాట. ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టాండ్ గైస్. ఇఫ్ ఎనీ క్వైరీస్ ఏమైనా ఉంటే గనక డెఫినెట్‌లీ యూ షుడ్ ఆస్క్ మీ. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఐ యామ్ హియర్ టు క్లియర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ గైస్. అండ్ ఒక జావా కోడ్ ఇప్పుడంతా చెప్పేసాను. ఒక జావా కోడ్ అంటే ఎలా రాయాలి? దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాయాలి? ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇంటర్నల్‌గా ఎలా జరుగుతుంది? అన్నీ చెప్పాను. దెన్ వాట్ అబౌట్ అసలు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఇంత చెప్పిన తర్వాత ఒక జావా కోడ్ గురించి చెప్పుకోకపోతే బాగోదు కదా! అందుకనే ఒక బేసిక్ సింటాక్స్ అన్నమాట జావా కోడ్‌కి. ఫస్ట్ మనం జావాలో కంపల్సరీ క్లాసెస్ ఉంటాయనుకున్నాం. ఆ క్లాస్ ఫైల్ నేమ్ అని ఎందుకు పెట్టాను? క్లాస్ నేమ్ పెట్టొచ్చు కదా! అంటే 2 సేమే. కాబట్టి ఫైల్ నేమ్ అని కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. నేను క్లాస్ డెఫినిషన్ అని మెన్షన్ చేశాను. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావాలో ఇది క్లాస్ డెఫినిషన్ అన్నమాట. క్లాస్‌ని డిఫైన్ చేసేదే క్లాస్ డెఫినిషన్. అండ్ క్లాస్ లోపల మనకి మెథడ్స్, వేరియబుల్స్ అనేవి కంటైన్ అయ్యి ఉంటాయి. ఆ వేరియబుల్స్‌లో నువ్వు డేటాని కంటైన్ చేసుకోవచ్చు కానీ స్టోర్ చేసుకోలేవు. మెథడ్స్‌లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్‌ని నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఇక్కడ జరిగితే ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్‌లో ఏదైతే నువ్వు మెథడ్‌ని కాల్ చేస్తావో నువ్వు పబ్లిక్ స్టాటిక్ పైన ఎన్ని మెథడ్స్ అని రాసుకో. అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనంటే ఆ మెథడ్ కాలింగ్ జరగాల్సింది మెయిన్ మెథడ్‌లో మాత్రమే. ఆ మెయిన్ మెథడ్‌లో రాయకపోతే ఆ మెథడ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగదు. ఇప్పుడు ఇంత చెప్పుకున్న తర్వాత మరి ఒక
ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ సాల్వ్ చేయాలి కదా. As I have said earlier, every solution may contain a big problem statement, definitely. So I am here with a simple problem statement, a very very minute and very simple one, which is a print a string and perform addition on any two variables. It is a very simple one. బికాజ్ ఎందుకు ఇంత సింపుల్ పెట్టానంటే గైస్, మన ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నారో మెంబర్స్ మన మీటింగ్ లో, సమ్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ స్టార్టర్స్, రైట్? అందుకని ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ తో వచ్చాను. ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ జావాలో వచ్చిన వెంటనే వి నీడ్ టు ఓపెన్ అవర్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. ఓకే, టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లో యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. నోట్ ప్యాడ్లో ఫస్ట్ అసలు జావా కోడ్లో ఏం చేయాలి? జావా కోడ్లో మనం క్లాస్ని డిఫైన్ చేయాలి. ఆ క్లాస్ నేమ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ program. Okay, and these curly braces are necessary, guys, which defines the indentations. Okay, and later a main method is mandatory. Okay, a main method is mandatory. మీరందరూ ఇప్పటిదాకా స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనేది మాత్రమే చూసుంటారు, బట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ 3 డాట్స్ అండ్ ఏదో ఒక లెటర్, నాట్ ఓన్లీ పి, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్. నేనేమన్నాను, నా క్వశ్చన్ ఏంటి? లెట్ us see the question. Print a string and perform addition on any two variables అని చెప్పాను, రైట్? ఒక స్ట్రింగ్ని తీసుకోవాలి, వాళ్ళు చెప్పినట్టే చేద్దాం. ఒక స్ట్రింగ్ని తీసుకోవాలి. We can also do all these kind of things in main method, or else మనం క్లాస్ పైన మెథడ్స్ని డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నా మెథడ్స్ని డిఫైన్ చేసుకొని ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అ సింపుల్ వన్ విచ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ వెరీ వెల్. Say I am doing like this. My name is Jaya Deepika. Okay. Okay, guys. I am going to print I know you have some kind of people founded few things. Let me explain it. Yeah, I'm saving this file as with class name, which is program.java, and I'm going to execute this, guys. Wait, let me see where I have to change it with the documents. Okay, go to the documents. You can see the program.java. నేను ఏమని చెప్పాను? వన్స్ యూ హ్యావ్ సేవ్ ద జావా ఫైల్, డెఫినెట్లీ మీకు .java అనే ఒక ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అని అన్నాను. యూ కెన్ సీ జావా సోర్స్ ఫైల్, టైప్ జావా సోర్స్ ఫైల్, and it contains some kind of properties of that file. And you can go to the command prompt directly here by clicking cmd. Yeah, this is our command prompt where we execute all these commands which I have said earlier. First you need to use compilation command, right? Java c space file name means program.java, right? We have 5 errors. Definitely a program, while you are at any starting point, you can see like expected error like semicolons. Okay, let us complete those. ఎర్రర్ లేకుండా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయడం అనేది జరగదు. మనకి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి కదా అని చెప్పి మనం ఆగిపోవడం అనేది అస్సలు కరెక్ట్ కాదు. ఈవెన్ నేను ఒక సింపుల్ హెలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నా స్టార్టింగ్ డేస్ లో
ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం అనేది తీసుకున్నాను. బట్ ఇట్స్ ఓకే. స్టా లెర్నింగ్ స్టేజ్‌లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా కామన్. ఆ లెర్నింగ్ స్టేజ్‌లోనే మనకి ఇవన్నీ వచ్చేసాయని ఆపేయడం అనేది అసలు కరెక్ట్ కాదు. దెన్ నేను మళ్ళీ దీన్ని రన్ చేస్తా. మీరందరూ మళ్ళీ నేనొక చిన్న సింపుల్ థింగ్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. బట్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఇట్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఒక కమాండ్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదా! ఆ కమాండ్ అనేది మళ్ళీ రీయూజ్ చేయాలి అంటే అప్ యారో నొక్కితే సరిపోతుంది. ఓహ్ మై గాడ్! 6 ఎర్రర్స్ అగైన్. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? వి కాంట్ ఫైండ్ సింబల్. సింబల్ మీన్స్ ఆ సి అనేది ఒక సింబల్ అమ్మ. వేరియబుల్‌ని సింబల్స్ మీన్స్ సి అనేది ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్. దాన్ని సింబల్ అని కూడా అంటారు కదా! ఆ సింబల్ అనేది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. కంప్యూటర్‌కి అర్థం కావట్లేదు. అంటే ఏంటి? దాన్ని మనం డిఫైన్ చేయలేదు. అది ఏ డేటా టైప్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయలేదు. మరి పైథాన్‌లో అది డైనమిక్ డేటా టైపింగ్ ఉంటుంది కానీ జావాలో ఉండదు కదా! ఆ ఫీచర్ అనేది. సో, యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్. దాని యొక్క డేటా టైప్‌ని నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి. ఒకటి ఇంట్ తీసుకున్నాం కదా! ఇంకొకటి ఫ్లోట్ తీసుకుందాము. అందరికి మళ్ళీ సేమ్ ఇంటే తీసుకుంటే కొంచెం డౌటొస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎఫ్ అని పెడుతున్నాను. కొన్ని జావాలో డిఫాల్ట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. మన ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్‌లో వచ్చేపాటికి ఇంట్ అనేది డిఫాల్ట్ అయితే, డెసిమల్ వాల్యూస్‌లోకి వచ్చేపాటికి డబుల్ అనేది డిఫాల్ట్ డేటా టైప్. వెరాజ్ ఫ్లోట్ అనే వాటికి మనం ఎఫ్ పెట్టుకుంటే మాత్రమే అది యాక్సెప్టబుల్ అవుతుంది. అండ్ సెమీకోలన్స్ పెట్టేసాము. ఈ సింబల్స్ అనేవి కాంట్ ఫైండ్ అన్నారు కాబట్టి వీటన్నిటిని సాల్వ్ చేసేసాము. ఫైన్. దెన్ వీల్ గో టు ద ఎగ్జిక్యూషన్ అగైన్. యాహ్! వి హావ్ సాల్వ్డ్ ఆల్ ద ఎర్రర్స్. గైస్ మన లైఫ్‌లో ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనేది తెలియకుండానే కొన్ని కొన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాం మనం. అది ఎంత క్లియర్‌గా ఎర్రర్ ఇది చూడరా బాబు అని అంటున్నప్పుడు దెన్ మేక్ ష్యూర్ టు క్లియర్ ఆల్ ద ఎర్రర్స్. You have that kind of zeal to solve that errors, right? Okay then. Let us move into the next step. After compilation, we need to do a run command, that is interpretation. Java space class name. Yeah, here is the output. We need to print a string and a single operation of two variables, right? We have done. అండ్ నేను ఇలాగే కాదు కొన్ని 2 ఫ్లోట్‌కి చేయాలి. ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. నేను చేసిన ఆపరేషన్ వచ్చేసి ప్లస్ మాత్రమే. ఐ మీన్ అడిషన్ ఆపరేషన్ మాత్రమే పెర్ఫార్మ్ చేశాను. యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ మెనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ నేనిక్కడ స్టాటిక్‌గా వాల్యూస్‌ని ఇచ్చాను గైస్. స్టాటిక్‌గా కాదు డైనమిక్‌గా ఇవ్వటానికి కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టాండ్ వెల్. అండ్ యాహ్! జస్ట్ ఎ సెకండ్. Yes, guys. I have completed. I hope understand all these basic things. What is the need to learn programming? Why the programming is being played a very vital role? All these things. ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా కానీ దానికి ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. బట్ యూ డోంట్ లాస్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ టు సాల్వ్ దెమ్. ఇఫ్ యూ స్టార్టెడ్ సాల్వింగ్ దెమ్ ఇన్ అ వెరీ క్లియర్ వే, డెఫినెట్‌గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. అండ్ అలా చాలా చాలా మీరు గెయిన్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ గైస్. Okay, thank you, Jaidik. Thank you for giving this wonderful session on this fine Sunday evening. This will be a valuable input and insightful session to all the participants and all the trainers as well. So I think after going through all the session given by Jaidik ma'am, so I think participants will be having some doubts. So let's go on to doubt section. If any participants having any doubts, just raise your hand. We will unmute you, and you can just interact with our today's keynote speaker. Yeah, Chinni Jivita has raised her hand. Yes, guys.
వన్ ఆఫ్ అవర్ మెంబర్ ఆస్క్డ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అంటే అసలు ఏంటి? అదొక మెయిన్ మెథడ్. ఏ ప్రోగ్రామ్‌కైనా అదొక హార్ట్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దాన్ని పార్ట్స్‌గా డివైడ్ చేసి చెప్పుకుందాం. పబ్లిక్‌లో ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి పబ్లిక్ కదా! పబ్లిక్ అనేది ఒక యాక్సెస్ మోడిఫైయర్. నీ ప్రోగ్రామ్ అనేది అందరూ అందులో ఉన్న క్లాసెస్ అన్నిటికి అప్లికబుల్ అవ్వాలి. ప్రతి వేరియబుల్, ప్రతి మెథడ్ అప్లికబుల్ అవ్వాలి అనంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ పబ్లిక్. స్టాటిక్ వచ్చేపాటికి డిఫాల్ట్ కన్‌స్ట్రక్టర్ లాగా యూజ్ అవుతుందని నేను బిఫోర్ చెప్పాను. వాయిడ్ అనేది రిటర్న్ టైప్. అంటే రిటర్న్ టైప్స్‌లో ఒక టైప్. నాన్ రిటర్న్ టైప్ అంటే విచ్ ఈస్ నల్. మెయిన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెథడ్. ఇట్ ఈస్ అ డిఫాల్ట్ మెయిన్ మెథడ్. ఈ మొత్తాన్ని కలిపే మనం మెయిన్ మెథడ్ అని అంటాము. ఇది లేకుండా ఏ జావా కోడ్ రన్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ చిన్ని జీవిత. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ అగైన్. యా, యు ఆర్ వెల్కమ్. Yeah, okay. Any other participants having any doubts, just you can raise your hand and post in your chat box. Then our speaker will clear all the doubts. Yeah, Sai Kumar, you can just post your doubts in chat box. Yeah, okay. I think we are done with the doubts. Like, I think participants are not having any doubts. So, if you have any doubts, do post in this chat box, and we will definitely clear. Yeah, Santosh. Yeah, is there any option to unmute the participants so that the participants will interact with the keynote speaker, or else they can post in the chat box? No problem, guys. You can also approach me with your voice note. Yeah, you can unmute yourself. Like Lakshmi Mazeti has raised her hand. You can unmute yourself. Good evening, sir. Yeah, good evening, ma'am. You can ask your question. Sir, Yeah, tell me, ma'am. wha- Ma'am, you can ask in Telugu. Teluguలో అడగొచ్చు. అడగమ్మా. మనం ఎందుకు ఎడిషన్ చేయాలంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేసి రాయొచ్చు, అంటే అది సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్ రా లక్ష్మి, ఎందుకు ప్రోగ్రామ్ రాసాము అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఒక చిన్న బేసిక్ ఒక ఎడిషన్ మాత్రమే. అదే రేపటి రోజున ఒక పెద్ద డివిజన్ చేయాలి, 2 వేరియబుల్స్లో పెద్ద పెద్ద డెసిమల్ నంబర్స్ని కంటైన్ చేసినప్పుడు వాటి రెండింటి మధ్యలో డివిజన్ చేయాలి అని అంటే అది మనకి చాలా హెక్టిక్ వర్క్ అవుతుంది, రైట్? సరే, ఇప్పుడు నేను ప్లస్ చెప్పాను, అక్కడ ప్లస్ తీసేసి నేను డివిజన్ పెట్టుకుంటాను. ఆ డివిజన్ నేను చేసినంత కంప్యూటర్ చేసినంత ఫాస్ట్గా ఒక మాన్యువల్గా మనం చేయలేం కదా. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఒక పెద్ద డెసిమల్ నంబర్ తీసుకొని కంప్యూటర్ ఆ వర్క్ ని చేసినంత ఫాస్ట్ గా ఒక మాన్యువల్ వాడు చేయలేడు. అండ్ ఆల్సో ఒక యాక్యురేట్ రిజల్ట్ వస్తుందన్న డామ్ షూర్ కూడా మనం ఇవ్వలేం. అందుకోసం మాత్రమే ఇది చెప్పాము. అక్కడ నువ్వు ఎడిషన్ కాకపోతే ఇంకొకటి తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. యూర్ వెల్కమ్. Any other participants having any questions, you can unmute yourself and ask your question.
or else if you have any feedback to share, you can just share. Sai Kumar, you can unmute and ask your question. హలో సార్, జావా క్లాస్ డైలీ చెప్తారా ఇది ఒక రోజేనా? అది మీరు వాళ్ళు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సాయి కుమార్. మీకు ఈ సెషన్ బాగా నచ్చితే డెఫినెట్లీ మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. దాన్ని బట్టి డెఫినెట్ గా దానికి కంటిన్యూషన్ క్లాస్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఒక క్లాస్ అర్థం కాదు కదా, అది అందువల్ల. ఓకే సాయి కుమార్, ఐ హావ్ అండర్స్టాండ్. బట్ మీకు ఇవాళ నేను ఏదైతే చెప్పానో అది మీకు కొంచెం పర్లేదు, ఈ లాంగ్వేజ్ ఈ ఫార్మాట్ లో చెప్పినది అంతా బానే ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ విల్ ప్రొసీడ్ టు ద అదర్ క్లాస్. అది మీరు వల్ల మీకు నెక్స్ట్ సెషన్స్ కావాలి, అది నేను చెప్తే ఓకే అని అంటే డెఫినెట్లీ విల్ మూవ్ ఆన్. Yeah, Amar Jivita has raised hand again, and you can unmute Ma. If you have any. Okay, I like it this class. Comment section lo Sai Kumar, you have asked one question like computer understands binary language, we can also learn binary language and communicate through computer. Okay, say binary language ante enti, zeros and ones మాత్రమే కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మెమరీ, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్, ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్, ఒక బిజినెస్ అప్లికేషన్ రాస్తున్నారు మీరు. అందులో నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్, నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ వాడతాం, ఒక పెద్ద హ్యూజ్ డేటాని వాడతాం. ఆ డేటా అనేది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ మెమరీకి ఖచ్చితంగా అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా బైనరీ లాంగ్వేజ్ లోనే ఉంటుంది. మీరు కన్వర్ట్ చేశాక వచ్చేది కూడా బైనరీ లాంగ్వేజే. అదే దాన్ని బైట్ కోడ్ ఫైల్ అంటారు. మీరు అన్ని జీరోస్ అండ్ వన్స్ గుర్తుపెట్టుకోగలరా? జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రం ఆ ఫార్మాట్ లో మాత్రమే. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు నో, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు థింక్ మనం అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోగలమని అనుకుంటున్నారా? క్లాసెస్ తెలుగులో చెప్పండి ప్లీజా. ష్యూర్ గైస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ డేటాని కాన్ఫిడెన్షియల్ గానే ఉంచుకోవాలనుకుంటారు. సో యూ కెన్ గో విత్ జావా. యు ఆర్ వెల్కమ్. Still any questions guys? ఏమైనా టిప్స్? ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఒకటి చేయాలి అనుకుంటే దేనికి చేస్తున్నారు అనేది ఒకటి తెలుసుకోండి. టాస్క్ విచ్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్. మీరు ఒక టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నా, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నా, దానికి ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ పక్కా ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ని ఫస్ట్ బాగా అనలైజ్ చేయండి. అనలైజ్ చేసిన తర్వాత, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో ఒక ప్రోగ్రామే తీసుకున్నాం. అందులో వాడు కన్స్ట్రెయింట్స్ ఇస్తాడు, ఇన్పుట్స్ ఇస్తాడు, అవుట్పుట్స్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి అన్నీ చెప్తారు. దాన్ని బాగా అనలైజ్ చేసి ఇన్పుట్స్, ఒక చిన్న టిప్ ఏంటి అంటే ఆ క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ని పార్ట్స్ గా అయినా డివైడ్ చేసుకొని ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, ఏ లాజిక్ పర్ఫామ్ చేయాలి, ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది, అలా అయినా అవ్వచ్చు. లేదు ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ అని ఒకటి ఇస్తారు, అక్కడ ఎలా ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, దాన్ని అనలైజ్ చేసుకొని అయినా సరే మీరు మీ లాజిక్ ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ సాయి కుమార్, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, సిఎస్ కోడెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. మీకు ఏదైతే లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఛానల్ లింక్ కూడా ఉంటుంది. యూ కెన్ గో విత్ ఇట్. లైవ్ సెషన్స్ కోర్స్ నాగలక్ష్మి, ఇవాళ క్లాస్ మీద మీరు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ ని బట్టి నెక్స్ట్ ఈ సెషన్స్ ని కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేదా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సివిల్ టు సిఎస్సి మేబీ డిప్లొమా నుంచి మీరు వచ్చినట్టున్నారు. ఎస్,
చేయొచ్చు. సివిల్ నుంచి ఏంటి, ట్రిపుల్ నుంచి ఏంటి ఎలా అయినా చేయొచ్చు. నేను ఈ సెషన్ పెట్టిందే ఒక బిగినర్స్ కోసం. అసలు వాళ్ళకి నా స్టార్టింగ్‌లో కూడా ఈవెన్ నేను ఐటీ ఫీల్డ్ ఫైనల్ ఇయర్‌కి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఏంటి మనం చదివిన దానికి, చేస్తున్న దానికి రిలేట్ ఉండాలి కదా! అని చెప్పి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవటం స్టార్ట్ చేశాము. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది అసలు బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఎలా వచ్చింది అనేది మొత్తం తెలుసుకుంటాం. అండ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చేసి నేను సీఎస్ కోడెన్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లోనే కొంచెం ఇన్‌స్పిరేషన్ గానీ, కొంచెం ఒక నేర్చుకుందాము అనే ఇది కానీ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్‌కి వచ్చిన తర్వాత భయం గూడా స్టార్ట్ అయింది. Yeah. Okay, we can expect you as our mentor. Definitely. Now what something Sri? Sorry. మీరు ఇవాళ ఇచ్చే ఫీడ్‌బ్యాక్‌ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది గైస్. No. Is it good to start learn programming with Java? అంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ గైస్, బట్ అందులో ఎక్కువ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ మీరు మదర్ లాంగ్వేజ్ అంటే సి కదా, ఒక బేసిక్ సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోకుండా అక్కడ దాకా ఎందుకు? ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ నేర్చుకోండి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ ఖచ్చితంగా సిఏ నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాతనే జావా రావాలి అంటే మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. యూ కెన్ గో విత్ జావా. Is Java is easy or complex when compared to C? కాంప్లెక్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు గైస్. ఇప్పుడు తెలుగు కష్టమా, హిందీ కష్టమా అంటే ఏం చెప్తాం? ఏ నేటివ్ వాళ్ళకి అది ఈజీగా ఉంటుంది. జావా అనేది కూడా మీరు నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీరు ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు, దాన్ని రియల్ టైంలో ఎలా అప్లై చేసుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టే ఉంటుంది. బేసిక్స్ నుంచి చెప్పండి క్లాసెస్. ఎస్, అసలు ఇవాళ ఎందుకు ఇది పెట్టాము అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్‌లో ఉండుంటారు. అసలు ప్రోగ్రామింగ్ వామ్మో ఓరి నాయనో అనుకుంటూ. వాటిని క్లియర్ చేయడానికి మాత్రమే పెట్టాం. అండ్ జావా ఇంకొంచెం బాగుంటుంది కదా స్టార్ట్ చేయడానికని చెప్పాం. We need Python also. Yes, while classes are going, you can also get the Python classes too. గైస్, ఈ ఎక్సలెన్స్ సెషన్స్ అనేవి ఎవ్రీ సండే ఉంటుంది. నేను కూడా వన్ ఆఫ్ అమాంగ్ యూ గైస్. నేను ఎలా అయితే ఇంట్రెస్ట్‌తో వచ్చి చెప్పానో, డెఫినెట్లీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు కూడా వచ్చి చెప్పగలరు. ఆపర్చునిటీ సిఎస్ కోడెన్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ సార్ చందు సార్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మెసేజ్ హిమ్ డైరెక్ట్లీ. Yeah, any other participants, any feedback or any questions, you can just unmute yourself and ask your questions, or else post it in the chat box. So if you want to attend sessions like this on every Sunday to like learn something new, to learn why you have to learn and everything, you can just click on the WhatsApp group link and you can join the group and you can get all the updates. What are the sessions we are going to have on Sundays evenings, and you will get all the updates. So Sai Kumar, raise hand again. You can ask your questions, Sai Kumar, if you have any questions. టెల్ us క్లాసెస్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రమ్ తెలుగులో మీరు ఫెమిలియర్ అయితే డెఫినెట్‌గా తెలుగులోనే ఉంటాయి గైస్. క్లాసెస్ అంటే డైలీ కాదు. ఒక సార్ డిస్కస్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డైలీ పాసిబుల్ వీ కెన్ గో విత్ ఇట్, ఆర్ ఓన్లీ సండే సెషన్స్ మాత్రమే అంటే కూడా మేము చెప్పగలం. Still any queries guys? Feel free to ask any kind of query regarding programming. మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ ఉన్నా, సజెషన్స్ ఉన్నా, ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, అడ్వైస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, యూ కెన్ మీరు చెప్పచ్చు, మీరు అడగచ్చు. So post all your queries in the chat box. Meanwhile, let me invite our today's special invitee who has done BTech honors in IT and also he is a technical trainer at ByteXL, newly talent show and talent shine. And here we have the glorious presence of our special invitee. And he is not only training students of different colleges, but also he is playing a key role in various projects from foreign countries. And he is a man of dedication, man of commitment, who is none other than founder and CEO of CS CODENZ, entrepreneur YVD Chandrasekhar Garu, who is having, and here we have the glorious presence of
our CU and CS CODENZ, and he will definitely interact with all and get ready to listen to his voice. Welcome, sir. Welcome to this virtual dais. Dais is yours. Right. Right. Thank you so much. Okay, Shay. Am I audible? Am I clear? Yes, sir. Am I audible? Right. Yes, sir. Right. Thank you. Yeah. So first of all, congratulations and thank you to JDPika. So you deserve it. Thank you. Thank you, sir. Right. First of all, I want to thanks to each and every participant who are attended here, and especially I would like to thanks to Lakshmi Manjeti. I don't know the exact name. So she's the kid studying currently pursuing. She is 6th standard. So you need to get the inspiration from such type of kids. We people are pursuing BTech or MTech or MCA, so on, so blah blah blah. So at the stage of 6th standard, we people not go into such type of things. But you need to take appreciate. We need to take as inspiration from that kid. Already she asked a query to the JTP already. That's resolved, right? I think so. Right. So everyone, I think you enjoyed a logic session. So based on your feedback, it's getting very positive vibes. Max, I will try to conduct more and more sessions like this. And if you people are really interested, like JDPika, CS CODENZ platform always welcome. All right. And I would like to say greetings to the people who are eagerly waiting for the job updates as well as the job opportunities regards the course. Like some of the people are asking, sir, when we are going to start Java programming or Python, you need something, blah blah blah. Yes, we will take a look about. We will consider all these things, all your requirements. We proceed with that. No issues. And I hope this session is very great session. So this is the third session of the excellence program in CS CODENZ. So come to this excellence program. The main motto of this excellence program is we need to extract the what is the internal. Yes. So we need to extract the internal enthusiasm of the students. సో మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇఫ్ యూ గో టు ద ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, సో మళ్ళీ మీరు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి వచ్చేస్తే దే మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్, వాట్ ఈస్ యువర్ గ్రేడ్, మీరేంటి, మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, మీరేం చదివారు, ఇలాంటి సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట. సో కమ్ టు మై పర్స్పెక్టివ్, క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ పేపర్, దట్స్ ఇట్. సర్టిఫికేట్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ పేపర్. ఎందుకు నేను ఇలా చెప్తున్నానంటే నిజంగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ గ్రీన్ పెన్ హోల్డర్, మీకు సింపుల్గా చెప్తున్నా, మీకు గ్రీన్ పెన్ హోల్డర్ అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు బికమ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్, దట్ ఏ గ్రేడ్ 1 ఆర్ గ్రేడ్ 2. ఒక గ్రేడ్ 1 ఎంప్లాయ్ ఆర్ గ్రేడ్ 2 ఎంప్లాయ్ మీరు అవ్వాలి అంటే మీరు ఎంత కష్టపడాలి? మీ 10th వరకు చదువుతారు అంటే ఒక 15 years, 16 years వస్తాయి. సో దాని తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ ఒక 3 years డిప్లొమా చదువుతారు ఆర్ ఇంటర్ చదువుతారు, ఆర్ లేకపోతే డిప్లొమా ఇంటర్ కలిపి ఒక 6 years వేసుకోండి. 5 + 6 నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి 21 years వచ్చేస్తాయి. సో తర్వాత మీరు జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తారు, ఒక 4 years అయిపోద్ది. సరే మన గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిన వెంటనే గ్రేడ్లోకి వెళ్ళిపోతామంటే వెళ్ళాం. వీ నీడ్ టు గో విత్ సమ్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో అలా మనం ఎప్పటికీ నియర్లీ మన ఏజ్ 25, 26 ఆ టైంకి వచ్చిన తర్వాత యూ పీపుల్ ఆర్ బికమ్ ఏ గ్రీన్ పెన్ హోల్డర్. అది ఎప్పుడు యూ హ్యావ్ ఏ వ్యాలిడ్ బీటెక్ డిగ్రీ, బీటెక్ అవ్వచ్చు, నార్మల్ డిగ్రీ అవ్వచ్చు, మీ దగ్గర ఒక డిగ్రీ కన్సల్టెంట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. నేను నమ్మేది ఏంటి అంటే, నా పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి అంటే, ఇలాంటి సర్టిఫికేట్స్ అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ వన్ ఇలాంటి థింగ్స్ ఒకరి కింద చేసే పనులు అంటే అవి పక్కన పెడితే యూ కెన్ స్టార్ట్
బై యువర్ ఓన్. దట్ ఈస్ మై మోటో. నా ఏజ్ 18లో నేను కంపెనీ స్టార్ట్ చేశానమ్మా. నా ఏజ్ 18లో నేను కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను. కరెంట్లీ ఐ హ్యావ్ గ్రీన్ పెన్ హోల్డర్ బికాస్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ గ్రీన్ పెన్ హోల్డర్ వచ్చేసి నేను 26 years ఆగవసరం లేదు గ్రీన్ పెన్ హోల్డర్ కోసం. 18 yearsకి ఐ బికమ్ ఏ గ్రీన్ పెన్ హోల్డర్. సో అంటే నేను నమ్మేది ఇప్పటికీ ఒకటే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ అన్కాంప్రమైజింగ్ వరల్డ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఐఏఎస్లో అవుతున్నాడు వాడు మనోడే కదా, మళ్ళా మనిషే కదా, వాడికైనప్పుడు మనకెందుకు అవదు? దట్ ఈస్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ యూ. అందరూ కూడా ఒక స్మాల్ స్టోరీ అమ్మ. ఒక రోజు అంటే ఒక ఊరుందంట. ఆ ఊర్లో ఏంటంటే అందరూ అడుక్కుంటారంట. అడుక్కునే వాళ్ళకి ఒక సంఘం ఉందనమాట. ఆ సంఘంలో ఏంటి అంటే నియర్లీ ఒక 5 ఉంటారనమాట. ఒక బ్యాచ్ అనమాట. వీళ్ళు 5 ఏంటంటే 5 locations కి నీట్గా అడుక్కుని వస్తారనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ 5 members ఇళ్ళలో అడుక్కుని వస్తారో వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళకి కాంపిటీషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఏమని? సో అరే నేను ఎంత సంపాదించాను, నాకు ఇంత క్వాంటిటీ వచ్చిందిరా, నాకు ఇంత క్వాంటిటీ వచ్చిందిరా అని. సో అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దే ఆర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. మీరు ప్రతిదీ పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. వాళ్ళు ఒకరి మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు, అవునా? సో అంటే నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే మనం ఏ పని చేసినా సరే ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. మనం స్టార్ట్ చేసి అందరూ మన మీద డిపెండ్ అయ్యేలా చేసుకోవాలి. మనం ఈ జన్మ పుట్టినందుకు యూనిట్ టు డూ సంథింగ్ మిరాకిల్. మీ ఎనర్జీ చాలా ఎంగేజ్. ఈ ఏజ్ నుండి మీరు ఏదైనా చేయగలరు. వన్స్ ఇఫ్ యూ క్రాస్ యువర్ ఏజ్ 30, 25 నిల్లే మీరు ఏం చేయలేరు. అదే షూర్గా చెప్పగలను. ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా మీకు ఒక సెంటెన్స్ అయితే చెప్తాను. ఇఫ్ మీరు చాలా మంది లైఫ్ లో అనుకుంటారు నాన్న, ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. ఎస్, మనం సక్సెస్ అని మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చినప్పుడు అనమాట. బట్ నేను నమ్మేది ఏంటి అంటే డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సక్సెస్. మీరు సక్సెస్ మీద ఫోకస్ చేయొద్దు. బట్ సక్సెస్ మీకు ఏమిస్తుంది? సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది. బట్ కానీ ప్రతి మనిషికి ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉండాలి. సాటిస్ఫాక్షన్ కి సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కి చాలా తేడా ఉందమ్మా. సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే నన్ను చూసి మా పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, మా రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు అవ్వచ్చు, అరే వాడ్రా ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడ్రా అని చెప్పి అంటారనమాట. అదే నువ్వు చండాలంగా ఏదైనా ఒక దూల పని చేస్తే అప్పుడు కూడా నిన్నే తిడతారు వాళ్ళు. ఎవరో కోసం నువ్వు బతుకుతావా? నీ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నువ్వు బతుకుతావా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్, రైట్? సో నేననేది ఏంటి అంటే బీ ఎ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాండిడేట్. మీకంతటికి మీరు ఓన్ గా మీరు ఎండ్ చేసుకోగలిగితే ఎక్సలెంట్. అండ్ ఇంకోటి, నేను కంపెనీ పెట్టేటప్పుడు నేను 18 years కి నేను CEO యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫౌండర్ కూడా అయ్యాను. అప్పటికి నా డిప్లొమా యాజ్ వెల్ యాజ్ నా డిప్లొమా డిగ్రీ కూడా నా దగ్గర లేదు. నేను డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్ లో కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఆబ్వియస్ నా దగ్గర డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కూడా లేదు. నా దగ్గర ఉన్న ఓన్లీ ఒక సర్టిఫికేట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 10th. సో సర్టిఫికేట్స్ దేనికి పనికిరావు? ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ నెంబర్. ప్రోగ్రామర్స్ అంటారమ్మా ఏ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటల్ నెంబర్ అని. ఆ నెంబర్ డిక్రిమెంట్ ఎప్పుడు అవ్వదు, ఎప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఇంక్రిమెంట్ బై 1 డిఫాల్ట్. బై డిఫాల్ట్ గా 1 యాడ్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఏజ్. దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం అంటే ఎవరికి ఉపయోగం లేదు. ఫైన్. సో నేను ఇచ్చే మీకు సజెషన్ ఏంటి అంటే, సో ఇలాంటి సెషన్స్ అన్ని కూడా నేను మ్యాక్సిమం ఎవ్రీ సండే ఉంటాయి అమ్మా. అండ్ మేబీ నెక్స్ట్ సండే మీకు హౌ టు స్టార్ట్ ఏ స్టార్ట్అప్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మేబీ కాదు, ఐఎమ్ ష్యూర్ మీకు ఉండొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫామ్ లింక్ పెట్టాను. సో ఆల్రెడీ మా టీమ్ మెంబర్స్ పెట్టారు. సో ఒకసారి అది మీరు ఫోకస్ చేసి మీరు ఫామ్ ని ఫిల్ చేస్తే మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, లేదంటే రాదు. ఫైన్. సో ఫైనల్లీ చెప్పేది ఏంటి అంటే జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఫైన్. సో ఎవరన్నా మాట్లాడాలా నాతో? If you have any queries, you can ask. Yeah, Venkat, please unmute. Please unmute yourself. Yes, sir.
సెకండ్ టైం కాలేజ్ కూడా వచ్చారు మీరు, అప్పుడు కూడా వచ్చి అడిగాను నేను. తర్వాత ఈవినింగ్ వస్తే మీరు ల్యాబ్లో కనిపించలేదు సార్. ఏంటేంటి అర్థం కాలేదు. స్టాఫ్ కోసం అడిగాను సార్ ఒక ఆఫ్టర్నూన్ మిమ్మల్ని, ఈవినింగ్ ల్యాబ్లో వచ్చి కనిపించన్నారు. ఓకే, ల్యాబ్లో ఈవినింగ్ లేదు సార్. దేని గురించి అడిగారమ్మా? ఇదే స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయడానికి సార్, స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. ఓకే, మీరు స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయడానికా? అంతేనా? అవును సార్. ఓకే, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వీక్ ఖచ్చితంగా వీ విల్ టేక్ ఎ లుక్. సో నెక్స్ట్ వీక్ మొత్తం ఏంటంటే కంప్లీట్లీ మనకి సో హౌ టు స్టార్ట్ ఏ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ